Hello everybody, hello dear friends. How are you ولاد عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. Today inshallah we will make a quick revision on our science for the first term. Inshallah exam will be so easy. Don't worry please, don't worry. Okay. Unit 1 طبعا احنا فاكرين for lessons. Lesson 1 كان عن attempts of element classification. Number 1, first the scientist which try to classify the element كان اسمه Mendeleev. In this time, the element were discovered, 67 elements. He arranged this element in ascending order according to atomic weight. ونركز في كلمة atomic weight. طيب, what is the advantage and disadvantage of Mendeleev? Mendeleev, firstly, he left a space for new element which may discover in the future. طبعا دي point تحتسب لي good. Number 2, he corrected the atomic weight of some element which discovered or estimated before wrongly. طيب بالنسبة لي disadvantage, he put more than one element in the same cell. Number 2, he considers the isotopes, ركز في كلمة isotopes, of the same atom as different element. Isotopes like what? Like hydrogen. Hydrogen 1,1, hydrogen 1,2, hydrogen 1,3. يعني إيه? They are the same element, but they are different in atomic weight only. They have the same atomic number اللي هو 1. لكن ال different عندي 1 و 2 و 3 اللي هو atomic weight. طيب, next scientist, he achieved some point and added on Mendeleev and corrected some mistake in Mendeleev periodic table كان اسمه Moseley. He arranged the element according to atomic number, not atomic weight like Mendeleev believed before. يبقى ادي point جديدة. Okay, اللي هي according to atomic number, not atomic weight. Number 2, he added zero group which included the noble gases. يعني noble gases, they are elements which have completely field of electron in the outer energy level. تمام. Number 3, he left space below the table for lanthanide and actinide and we will talk about it later. طيب, بعد موزلي مين جه بعديه؟ modern periodic table اللي احنا ماشيين عليه till now. طيب احنا من شويه قلنا ان ايام مندليف كانت element 67. طيب بعد كده كل شويه scientists discovered the new element لحد ما وصلنا 118 element which discovered till now. Okay. هنا بقى في modern periodic table including the 118 shows the elements are arranged in ascending order according to atomic number, what else, and way of filling energy sublevels. دي بوينت جديده بقى. اوكي. ده حاجه كده جديده مختلفه عن بقى الموزلي ومندلي. طيب, what else? Number 2, he contained 7 vertical period and 18 horizontal groups. ناخد بالنا. Number 3, the elements of modern periodic table are classified or arranged into 4 main blocks: S, B, D, F. S on the left side of the table, B on the right side of the table, D in the middle, and below the table, the F block. What is the F block? It contains lanthanide and actinide اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه في موزلي. يبقى في المودرن periodic table مين هم اللانثانide actinide ومكانهم فين بالظبط؟ in the F block element. What else? ال D block اللي احنا بنقول عليه ان هو موجود in the middle of modern periodic table, it contain transition element. Okay. هي كمان an important rule to how can find the position of the element in the table. بصوا, في حاجة عندي اسمها atomic number. نجيب الatomic number بتاع element نعمل له classification أو نعمل له electronic configuration. في الليفلز عندي K, L, M, N, O, P, Q. طبعا remember الكلام ده من أيام Prep.1. طيب, after electronic configuration نعمل count للenergy levels so I will know the period. طيب, بعد برضه بخلص electronic configuration the last energy level بشوف عندي contain how many electrons so I will know its group. تمام. طبعا احنا عملنا exercise عليه كتير جدا before انتوا excellent فيه. كمان من ضمن الامبورتنت scientist اللي ليهم point وليهم rule وليهم يعني دور مهم جدا عندي في الكلاسيفيكيشن بتاع الاليمنتس. Rutherford, he discovered that the nucleus of the atom contained positive proton. Or he discovered the main energy sublevels اللي هم ال K, L, M, N, O, P, Q. وبكده we are finished the first lesson. Next lesson, graduation of element in modern periodic table. طيب, دي نتكلم على المين بوينت عندي في اللسن.
the first property أو لازم ناخد بالنا منها اللي هو الatomic size. عشان أعرف الatomic size I have to know the atomic radius. طيب what is أو how can measure the atomic size or the atomic radius of the atom? By using picometer. It is a measuring unit of atomic radius or atomic size. Type after I know the atomic size of the element, I can differentiate between its properties in the same group and same period. How come? Type by moving from up to down in the same group, I will find the atomic size will increase. The atomic size will increase. Just the atomic size increase, that means the metallic property also increase. طيب والنون metallic property will decrease. خد بالنا من الحاجات دي مهمة جدا. طيب ايه كمان؟ Scientists later found that the element in the same group have the same property. Why? Because they have the same number of electrons in the energy sublevels. طيب نيجي ندخل على period. In the same period, by moving from left to right in the same period, we will find that the atomic size decreased by moving from left to right. What else? The non-metallic property increase and the metallic property decrease. لأن أنا دلوقتي في different عندي بين element in the same group والelement in the same period. وإحنا الكلام ده قلناه كتير many times. تمام. Each period in the modern periodic table start with a strong metal and end with noble gas. مين طيب حد يفكروني كده ايه هو عندي the first group in modern periodic table اللي هي كانت group 1A. Excellent. أو ليها اسم تاني هنقوله في الليسن اللي جاي alkali metal. It contains strong metals. يبقى عندي each period start with a strong metal and end with noble gas. Noble gas يعني zero group. تمام؟ طيب the most important element in this lesson cesium and fluorine. What is the difference between them? أنا عندي cesium ده يقول عليه إن هو the most active metal in the table and especially in group 1A. ليه؟ I'm going to give reason before. ليه كان هو the most active metal? Because what? By increasing that. Because it has the largest atomic size. لأن لسه بتكلم من شوية كل ما بنزل from up to down in the same groups atomic size increase. So cesium اللي هو عندي في group 1A has the most atomic size and the most active metal in group 1A. طيب نيجي نتكلم على الفلورين. فلورين بنيجي نعمل له electronic configuration بنلاقي ان outer energy level contains 7 electrons. That is mean ان هو في group A group 7A. طيب what else? We will find ان هو the strongest non-metal. عشان احنا لسه متكلمين من شويه صغيرين ان انا لما بنمشي in the same period the non-metallic property increase. وانا عندي already ان group 7A ديت اللي هي before النوبل جاز اللي هي zero group. That is mean ان هو هيكون فعلا the strongest non-metal. طيب عمالين نقول metal ونون metal metal ونون metal. طيب يلا بينا let's go نعمل comparison between metal and non-metal. طيب metal and non-metal. Number one بالنسبة للmetal the outer energy level filled with 1, 2 or 3 electron يعني less than 4 electron. لكن لما نيجي نتكلم عن النون metal بقول ان انا عندي more full electron يعني 5, 6 or 7. طيب just ان انا عندي 1 or 2 or 3 electron so it will tend to lose electron not gain. It's more easy for it. طيب بالنسبة للنون metal it will gain electron. Okay. طيب comparison again. Change to element اللي عندي لما بيجي يدخل في أي chemical reaction it will change to positive ion. Okay. أمال النون metal it will change to negative ion. Number 4. All metals react with dilute acid. Dilute. Okay. According to the electrochemical series, the chemical activity series, okay, forming salt of acid and hydrogen gas evolve. Hydrogen gas اللي هو بيعمل ايه يا ولاد؟ How can differentiate between oxygen and hydrogen؟ أو نفتكر just ان انا بنسمع صوت البوب sound that is mean ان انا عندي في reaction عندي في hydrogen gas. طيب in the other side. طيب لما اجي اعمل بقى نجيب النون ميتال ونجرب مع الدايلوت اسيد هيحصل رياكشن؟ No, there is no reaction. طيب what else؟ ما نيجي نفكر نعمل burning
oxidation. That is mean ان element اللي عندي او metals will react with oxygen. So it will form a metal oxide. طيب في other side بقى عند non-metal they react with oxygen and burn forming non-metal oxide. دي different هو عندي. يبقى انا هنا في الميتال عندي metal oxide، لكن في النون metal بيبقى عندي non-metal oxide. امتى الكلام ده؟ لما نيجي نعمل react with oxygen او that is mean ان انا بيحصل عندي burning. طيب what else؟ نيجي نتكلم عن الميتال اوكسايد بقى دي. metal oxide react with water and giving base. طيب how can يعني ازاي اقدر اعمل proof ان انا عندي فعلا base عندي في الموضوع؟ by using a litmus paper or litmus solution it will turn into blue color. طيب في non-metal لو non-metal oxide it will react also with acid. Sorry, it will react with water and giving acid. طب how can prove that? By using litmus paper or litmus solution it will change its color into red color. طيب عندي من ضمن الاليمنت موجود عندي في التيبل احنا قلنا عندنا metal, non-metal and metalloid. What's the meaning of metalloid? It's semi-metallic. That is mean they are elements which have both properties of metal and non-metal. تمام. What else؟ مين تاني عندي في التيبل؟ طبعا اللي احنا عارفينه اللي هم النوبل جازز. نمسك بروبرتي عندي جديده موجوده عندي في المودرن بيريودك تيبل نقدر يعني نتكلم عنها النهارده. Electronegativity. What is the meaning of electronegativity? It is the ability of the atom to attract the electrons in covalent molecule toward itself. واتكلمنا عنها كتير برضو قبل كده. طيب just اني عرفت electronegativity بتاعت الاتوم بتاعي I can know the polar compound. طيب polar compound يعني the difference between its electronegativity between its element is relatively high. وكان من ضمن ال strong polar compound اللي عندنا في الليسن ده كان الووتر والامونيا. الووتر اند امونيا. طيب عشان جاست ان انا نعرف chemical reaction في حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، حاجه اسمها chemical activity series. يعني ايه chemical activity series؟ They are arrangement of metals in descending order. Descending يعني الموست active لما بقى كده decrease till لحد ما نوصل للحد اللي هو inactive خالص. تمام؟ يبقى it is the arrangement of metals in descending order according to their chemical activity. اللي هم above الهيدروجين well below hydrogen. Above hydrogen it's very active like potassium and sodium they are very active metals. Below بعد كده عندنا في الكالسيوم and magnesium. Then عندي zinc iron. وbelow الهيدروجين بقى اللي عندي الجولد سيلفر كوبر they doesn't react. اوكي react مع اي element عندي بيكون فيه هيدروجين، اي compound sorry بيكون فيه هيدروجين. طيب كده احنا خلصنا برضو في energy lesson 2. موضوع سهل جدا and very easy don't worry. نكمل مع بعض lesson 3 كان بيتكلم عن المين جروبز in modern periodic table. اتكلمنا عليهم بالتفصيل طبعا في classes before. هنتكلم عن اللي هو جروب 1A 7A and 0 جروب اللي هو النوبل جازز. نمسك نمبر 1 اللي هو جروب 1A. جروب 1A 1A that is mean ان انا عندي the last energy level contain 1 electron. The last energy level contain what? 1 electron. طيب just ان هو في 1 electron يبقى هيعمل lose or gain؟ هيعمل طبعا lose. just ان هو عمل lose 1 electron يبقى هيبقى change to positive ion. طيب احنا لسه من شويه قايلين الميتالز they are element which have 1 or 2 or 3 electron in the outer energy level. وانا already هنا اهو الجروب 1A معناها ان انا عندي 1 electron. So it means that it's active metal, very active metal كمان. طيب اللوكيشن بتاعهم فين؟ اللي هو جروب 1A ده in the left side of the table in the S block element. طيب ايه كمان؟ they have 1 electron طبعا قلناه. number 6 they react with water forming alkaline solution. They react with water forming alkaline solution. واتكلمنا على الحاجات دي قبل كده كتير. طيب بالنسبه لجروب ثانيه مهمه اللي هي 7A. 7A اللوكيشن بتاعها فين من اسمها؟ just ان انا بقول 7A يعني ال outer energy level contains 7 electron. 7 electron يعني الكلام ده انا فين؟ انا في ال right side of the table in B block. طيب من شويه برضو قلنا just ان انا عندي ال outer energy level contain more than 4 electron يعني 5 or 6 or 7 that is mean ان هو non metal وكمان active non metal كمان. طيب يبقى انا دلوقتي هيعمل gain or lose؟ هيعمل gain. excellent. طيب gain how many electrons
ده هو معاه 7 electron. يبقى just هو need قد ايه 1 electron to be completely or to be saturated. So it will be negative ion and it has monovalent. Monovalent like على فكرة برضو الالكالاين metals. طيب what else? They react with metals forming salt. وكمان الكويستشن ده كان بيجي لنا زمان give reason اللي هو ليه سمينا الاليمنت عندي في جروب 7A halogen because they react with metal forming salt. طيب انا كنت بقول في جروب 1A ان انا عندي كلهم solid. طيب في جروب 7A هل برضو كلهم زي بعض؟ لا different. انا عندي فلورين كلورين برومين ايودين. فلورين كلورين they are gases. طيب البرومين the only liquid والايودين the only solid. تمام؟ طيب نيجي finally the اخر جروب عندي الزيرو جروب they are inactive gases zero valency the outermost energy level completely filled with electrons. سهله جدا. مين هم النوبل جازز؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. طبعا اخذنا الكلام ده بيفور وصدعناكم بيه. طيب ايه كمان؟ كان من ضمن البوينت المهمه جدا في الليسن ده ان هو in the last of this lesson في اخره خالص كنا بنتكلم عن some uses of some element. element مهمه جدا مهمه جدا يعني مهمه قوي عندي. كان بيسالنا دايما عن الامبورتنس بتاعتها او ايه هو اليوز بتاعها. طيب عندي 4 element molten sodium او عليه liquefied sodium. اوكي it's used in nuclear reactor. تعمل ايه؟ transfer heat energy from inside to outside to generate electricity. طيب ايه كمان؟ cobalt 60 cobalt 60 it's radioactive it's very active يعني. just انا نقول radioactive يعني radiate ray. what ray? it's gamma ray. it's used in preserving food to kill microbes and stop production of bacteria. what else? liquefied nitrogen. liquefied nitrogen. Type it's used in what? In preserving cornea of the eye because it has low boiling point اللي هو negative 196 degree. طيب silicon 14 it's metalloid semi-metallic يعني have the post property of metal and non-metal so it's used in the electronic devices. كده lesson 3 كمان done. طب موضوع حلو اهو easy اهو قلقانين ليه؟ يلا نكمل. lesson 4 lesson 4 بيتكلم عن الووتر. طيب ووتر احنا قلنا مليون مره ان انا عندي الووتر ده يعني في بروبرتي كتير قوي بتكون يعني abnormal different عن اي ليكويد تاني. مين بقى اللي بيحل الريزن بتاعت كل المشاكل دي اللي احنا كنا مش فاهمينها ايه هو الريزن بتاعها او ليه الووتر دي different عن اي ليكويد؟ because it has hydrogen bond. سمعناها كتير قوي في الليسون ده. طيب بسرعه كده ناخد نفرق بين الووتر موليكيول والووتر موليكيولز. قلناها كتير ونقول كمان in water molecule one molecule يعني it has single covalent bond. Okay but between the water molecules بقى water molecules it has hydrogen bond. It is a weak electrostatic attraction. يعني ايه hydrogen bond؟ It is a weak electrostatic attraction. طيب نعمل comparison between physical property and chemical property of water. Number one, water exists in 3 states. سهلة جدا. Solid, liquid, gas, water vapor, and ice. طيب what else? Water is a good polar solvent. Good polar solvent. كنا بنتكلم عن most ionic compound dissolved in water. Some covalent compound dissolve and the other doesn't like water. فاكرين الاويل ده covalent compound but doesn't dissolve in water. احنا عارفين انه بيعمل floating on the surface of water. ليه؟ Because it couldn't form hydrogen bond with it. ده كان point مهمة جدا. طيب number 3 pure water boil at 100 degree and freeze at 0 degree. But نيجي الناحية الثانية بقى بالنسبة للchemical property. Water has neutral effect. That is mean what? إن هي contain the same number of ions اللي هو البوزيتيف ion hydrogen والنيجاتيف اللي هو ال OH. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل electrolysis يعني أخرج الأيونز بقى دي أو أعمل يعني أفكها من بعض. هعمل حاجة اسمها electrolysis بس by using dilute H2SO4. يعني اخلي الووتر دي اللي هي نيوترال اخليها acidified by using
Hoffman voltmeter. اوكي اتس ابارتس يعني. هنلاقي ايه بعد ما نعمل الاكسبيرمنت بتاعتي؟ بنلاحظ ان انا عندي في كاثود وفي انود. الكاثود الهيدروجين will evolve in this electrode، والاذر سايد عند الانود هيبقى في مين؟ هيبقى الاكسجين. how يعني طب انا عندي ده two gases، ازاي اقدر افرق؟ how can differentiate between them؟ طيب نيجي عند الهيدروجين الناحيه او الناحيه الاوريدي اللي هي الكاثود، ونحاول نعمل بيرن او نجيب اي سورس يساعدني. هلاقي ان انا هسمع صوت بوب ساوند. جاست اني سمعت بوب ساوند ده تدمين ان انا عندي هيدروجين. بس لما نيجي عند الانود وات ويل هابن؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل جلوينج زياده. جلوينج ده تدمين ان انا حصل بيرن زياده يعني اكسجين. تمام؟ طيب كده lesson 2 الجزء بتاع الووتر بروبرتي done. نيجي عند الووتر بولوشن. water pollution يعني احنا حطينا adding some substance للووتر. It's make continuous gradual change. continuous gradual change. طيب ايه هم ال types of water pollution؟ biological, chemical, thermal, radiant. خلي بالنا ان ديت ال artificial pollutant. طيب لما انا في عندي biological ده تزمين انا حصل mixing بين animal or human wastes with water that is make some disease like bilharzia, typhoid, liver hepatitis. طيب الكيميكال that is mean حصل mixing between discharge of factors or residues with water that is made some disease. بس خلي بالكم it's according to the type of element اللي هو already عمل pollute للwater. لو كان عندي lead في الووتر that is mean ان هو may cause death of brain cells بعد الشر عن الناس كلها. طب لو كان في عندي mercury that is mean ان هو it may make a blindness. arsenic that is may affect a cancer او increase the rate of infection of by cancer. طيب في عندي بقى حاجه اسمها nuclear reactor. النيوكلير رياكتور بقى ده ناخد بالنا ان هو بيعمل لي thermal pollution وراديانت. الثيرمال pollution that is may cause death of marine creatures. الراديانت الحمد لله مش علينا الديزيز بتاعته ايه هي. كده احنا خلصنا يونت 1 كله. I hope ان كل البوينتس المهمه عندي قلناها مع بعض. و thank you for your listening، ومبسوطه جدا ان انتم سمعتوني النهارده. و wait me for the next revision on unit 2 and unit 3 as soon as possible ان شاء الله. Thank you and goodbye.